So guys, நான் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பெங்களூர்லேருந்து பாண்டிக்கு போக போகிறேன். And I actually wanted to share all the devices and equipments related to my moto vlog as well as my riding accessories in the வீடியோவில். So without much further ado, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். So guys, the first and foremost important thing as a moto vlogger வந்து action cam. So இதுதான் என்னோட action cam. This is nothing but the DJI Action 3 cam. நான் வந்து actually adventure kit வாங்கினேன். So அதனால I just didn't get one battery but I got 3 batteries. By having 3 batteries என்னால் வந்து longer durationsக்கு வந்து vlog பண்ண முடியுது, which is more happening for me, so that நான் வீட்டுக்கு வந்து எனக்கு எந்தெந்த வீடியோ தேவையோ அது மட்டும் வச்சுட்டு மித்த எல்லாமே நான் எடிட் பண்ணிடலாம். And the second most important doubt for someone who owns an action cam is the mic. பட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் லிட்டில் காம்ப்ளெக்ஸ். நான் வந்து ஒரு சீட் ஹேக் மாதிரி இதுக்கு பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா ஆக்ஷன் கேம் எஸ்பெஷலி டிஜேக்கு வந்து சி டைப் மைக் இருக்கணும், அண்ட் தோஸ் ஆர் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ். ஸோ நான் என்ன பண்ணேன்னா சாம்சங்கோட டைப் சி ஹெட்ஃபோன்ஸ் பை ஏகேஜி அது வாங்கி நான் வந்து அதை தான் மைக் மாதிரி யூஸ் பண்ணின்னு இருக்கிறேன். For someone who wants to know the audio quality, என்னோட ரீசன்ட் மோட்டோ vlog which is from Bangalore to Hoskote போய் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். அண்ட் the second most important thing எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா is the power banks. என் வண்டியிலுமே சார்ஜிங் போர்ட் இருக்குது, பட் having a power bank lets me be a little chill on the road when I'm riding. அண்ட் என்கிட்ட வந்து ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கியூபோ which is a tire inflator. இது வந்து ஆக்சுவலி அமேசானில் இருக்கும். இட்ஸ் வெரி சிமிலர் டு தி எம்ஐ டயர் இன்ஃப்ளேட்டர். என்கிட்ட இருக்கிற வண்டி பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஆக்சுவலி டியூப்லெஸ் டயர்ஸ். ஸோ இதை வச்சு எனி பஞ்சர் ஆர் எனி திங் ஐ கேன் கெட் இட் ஃபிக்ஸ்ட் இமீடியட்லி. அண்ட் திஸ் இஸ் மை பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட். ஏன்னா ஐ எம் நாட் குட் அட் ரோட்ஸ். நான் எதனா ஒரு ரோடுக்கு போனேன்னா இன்ஸ்டண்ட்டாக மறந்துடுவேன். பட் திஸ் அலோவ்ஸ் மீ டு ட்ராவல் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு another. அண்ட் இது வந்து ஆக்சுவலி இட்ஸ் அ வாட்டர் ப்ரூஃப். ஸோ மழை வந்தாலுமே நோ ப்ராப்ளம் ஃபார் மீ. ஐ கேன் கோ காம். அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஹெல்மெட் மவுண்ட் ஆக்சசரி which is to mount my action cam. ஸோ இந்த ஆக்ஷன் கேம் வந்து இங்கே தான் நான் மவுண்ட் பண்ணுவேன், which is very important for me again. அண்ட் இது வந்து ஆக்சுவலி ஆக்ஷன் கேம் கூடவே வந்திருந்து இட்ஸ் பை டிஜிஐ அகேன். இப்போ நான் வந்து vlog பண்ணும்போது செல்ஃப் vlog பண்ணும்போது இந்த செல்ஃபி ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணி ஐ கேன் vlog and it will completely be invisible. ஒரு மாதிரி வீடியோவில் உங்களுக்கு அந்த ஸ்டிக்கு தெரியவே தெரியாது. and then my smart watch just to track the time, duration of the ride, etc. இது வந்து ஒரு சிம்பிள் மெடிக்கெட் கைஸ். நான் போகிறது இங்கே தான் கிட்ட. ஆக்சுவலி பெங்களூர்லேருந்து பாண்டி இஸ் only about 350 kilometers. But I am a little sensitive to wind and other things. So அதனால allergy tablets like cetirizine, etc. are there inside that particular pack. This is again a very most important thing. Actually எல்லா ரைடர்ஸுமே should consider buying a tank bag if you're not okay with it, because இந்த ஐட்டம்ஸ் நான் இதெல்லாம் காமிச்சேன் இல்லைங்களா, இட்ஸ் ஆக்சுவலி எக்ஸ்பென்சிவ் ஃபார் மீ. பிகாஸ் ஒன்னொன்றுமே நான் ரொம்ப பார்த்து சூஸ் பண்ணி வாங்கின ஐட்டம்ஸ். அண்ட் எவ்ரி திங் இஸ் ஆக்சுவலி எக்ஸ்பென்சிவ். ஆக்ஷன் கேமாக இருக்கட்டும், பவர் பேங்க்ஸாக இருக்கட்டும், என்னோட டயர் இன்ஃப்ளேட்டராக இருக்கட்டும், இதெல்லாம் வந்துட்டு என்னால் ஒரு வாட்டியுமே என்னோட டெயில் பேக்கில் விட்டுட்டு தூரமாக ஒரு கடைக்கோ இல்லை ஒரு கோயிலுக்கோ இல்லை பீச்சுக்கோ போய் என்னால் ஆட முடியாது. ஸோ இது எல்லாமே வந்து எனக்கு இந்த டேங்க் பேக் உள்ள தான் இருக்கும். அண்ட் திஸ் இஸ் அபவுட் 18 or 22 liters, ஐம் நாட் ஷுர். ஸோ இட் கேன் completely hold my camera, all my electronic accessories, and it's very good, durable also. This is not waterproof, but இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஒரு ரெயின் ப்ரூஃப் கவர் கொடுப்பாங்க. அண்ட் அது வந்து நான் மேலே போட்டுக்கினா then it becomes completely water splash proof. ஆல்சோ இது வந்து நம்ம பேக் மாதிரி கூட மாட்டிக்கலாம். ஸோ that is something that I really like about it. and ஒரு ஃபைபர் கிளாத் just to wipe my bike in case if I run into any sand or mud situation. This is my helmet, very simple helmet by Axor. Most of the people will know actually. இதுதான் நிறைய பேர் இப்போ வாங்குறாங்க. இது mostly like an entry level helmet for someone who's getting into long time ridings and stuff, but very good one actually. ஏன்னா நான் வேறு ஹெல்மெட்ஸுமே ட்ரை பண்ணியிருக்கிறேன் which is slightly much higher in terms of price, but எனக்கு எந்த டிஃப்ரென்ஸுமே தெரில. This pretty much is at par with those helmets. And the most important thing for me is my gloves. நான் வந்துட்டு ரைடிங் ஜாக்கெட் இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல, பட் ஐ வுட் டெஃபினெட்லி நீட் க்ளவுஸ். பிகாஸ் ஒரு வேளை நான் எனி நாட் அ குட் சர்க்கம்ஸ்டன்ஸில் இருக்கும் போது the first thing that goes and lands is my palm. But by having the gloves 24/7 when I'm riding,
saves my palm and also gives me confidence on the road. Gloves இருக்கும்போது அது எனக்கு அது எல்லாருக்குமே அப்படியா இல்லை எனக்கு மட்டும் அப்படியான்னு தெரியல. When I'm wearing gloves, it gives me very good confidence. And in the gloves பார்த்தீங்கன்னா it's by Royal Enfield. Not many people buy Royal Enfield gloves. So if anybody wants to know how good this gloves is, let me know in the comment section. நான் வந்து இதுக்காகவே ஒரு செப்பரேட் வீடியோ பண்ணுறேன். இது வந்து Royal Enfield Wemos gloves. And next வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ரைடிங் ஜாக்கெட் which is again by Royal Enfield. I think this is V3 Explorer. இட்ஸ் நாட் வாட்டர் ப்ரூஃப், பட் இது கூடவே வந்து உங்களுக்கு ஒரு லைனிங் தந்துடுறாங்க விச் இஸ் யுவர் ரெயின் லைனர். இங்கே வரும், இங்கே ஒரு பாக்கெட் இருக்கும், அது உள்ளே இருக்கும். அண்ட் யூ கேன் ஆல்சோ வேர் யுவர் தேர்மல் லைனர்ஸ். பட் இப்போ நான் போடுறது பாண்டின்ற தொட்டு ஐ ஸ்வேர் டு காட் ஐ வில் நாட் நீட் தி லைனர், ஏன்னா அங்கே ஆல்ரெடி வெயில் கொளுத்தின்னு இருக்கும். அண்ட் தீஸ் ஆர் ஆல் ப்ரொடெக்டர்ஸ். ஐ திங்க் இட்ஸ் ஆல் லெவல் 2 நாக்ஸ் ப்ரொடெக்டர்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், நாக்ஸ் ப்ரொடெக்டர்ஸ் தான் இங்கேயுமே சரி, ஷோல்டர்ஸுமே சரி. அண்ட் யூல் ஆல்சோ ஹேவ் எல்போ ப்ரொடெக்டர்ஸ். இதுக்கு வந்துட்டு செஸ்ட் ப்ரொடெக்டர்ஸ் கிடையாது, வெறும் பேக் ப்ரொடெக்டர் மட்டும் தான் இருக்கும். And this is something that I purchased newly for this particular ride. இதுக்கப்புறமா நான் இதுதான் என்னோட டெயில் பேக்காக இருக்க போகுது. இதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு நான் ராயல் என்ஃபீல்ட் கொடுத்த ஒரு டஃபல் பேக்கே யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். பட் அங்கே மழை எல்லாம் வரும்போது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஒரு வாட்டியுமே அந்த ஷீட்டு போட்டு மூடி மறுபடியும் பண்ணுறது. only a rider will know that pain. But this is completely waterproof and this is very huge, guys. So I'll just show you. பார்த்தீங்களா எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது. இட் கேன் ஆல்மோஸ்ட் அக்கமடேட் 68 liters ஆஃப் வால்யூம் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் இன்சைட் இட். பட் அஃப்கோர்ஸ் நான் இவ்வளோ ரொப்பி எடுத்துகிட்டு போகிறதில்ல, பிகாஸ் ஐம் நாட் கெட்டிங் இன் டு அ கார், ஐம் கோயிங் ஆன் அ மோட்டர் சைக்கிள். ஸோ எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ மட்டும் தான் எடுத்துகிட்டு போகிறேன். பட் ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு ஷோ இட் பிகாஸ் ஐவ் காட் இட் கம்ப்ளீட்லி நியூ. அண்ட் இந்த ப்ராடக்ட் பற்றி நான் ஒரு வீடியோ full-fledged video பண்ண போகிறேன், because I'm actually testing this product on this particular ride and I will come out how the product helped me or maybe it gave hearts to me. About all of these things நான் வந்து explain பண்ண போகிறேன். But this I got it fairly at around 4,300. எவ்வளோ worthன்னு தெரியல. But again, if anybody wants to know more about it, again put it back in the comment section. நான் இவ்வளோ தான் எடுத்துகிட்டு போகிறேன். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் நான் வந்து துணியெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகிறேன் for sure, ஏன்னா பீச்சில் ஆட போகிறேன். பட் I felt those are not required. But if anybody wants to know ஒரு 3 days ட்ரிப்புக்கு என்னென்ன துணி வேணுமோ, just let me know. Again I will make a separate video and of course I'm gonna keep making videos of my ride vlogs and other things. So do stay tuned and watch my whole series, which is Bangalore to Pondi, and I will catch you in the upcoming videos.